May 5th, 2026, Khabran, Alberta man charged with murder after two bodies found in Langley home. An Alberta man has been charged with second-degree murder after two bodies were discovered inside a home in Langley. Police say 33-year-old Greg Lafferty Tucaro has been arrested and is scheduled to appear in court on May 11. Investigators found the bodies of an 18-year-old woman and a 33-year-old man on April 27th after responding to a suspicious incident call. Authorities believe the incident is isolated and the accused knew the victims. Police have not released the identities of the deceased and the investigation remains ongoing. ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਮਰਡਰ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 33-year-old Greg Lafferty Tucaro ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇੱਕ 33-year-old ਦੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਵਿਕਟਿਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਵਿਕਟਿਮਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। Two assaults in Chilwell leave a youth critically injured. Police in Chilwell are investigating two connected assaults in the Sardes area early Sunday morning. According to Chilwell RCMP, the first incident occurred around 2 a.m. on Wells Road near Evans Road, where an adult male suffered non-life-threatening injuries. Shortly after, a second assault left a youth with life-threatening injuries, and they remain in serious condition in hospital. Investigators believe both incidents involve the same suspect. Although the victims are not related, police are urging residents to check CCTV or dashcam footage between midnight and 3 a.m. to assist the ongoing investigation. Chilwell ਦੇ ਸਾਜਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਕਨੈਕਟਡ ਅਸੌਲਟਸ ਹੋਏ ਨੇ। Chilwell RCMP ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਲਗਭਗ ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਤੇ ਵੈਲਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਮੇਲ ਨੂੰ ਨੌਨ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਸੌਲਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ critical condition ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਸਸਪੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਪਰ ਵਿਕਟਿਮਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ CCTV ਜਾਂ ਡੈਸ਼ਕੈਮ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। Metro Vancouver gas prices expected to jump by up to 7% overnight. Drivers in Metro Vancouver are being warned of another increase in fuel costs, with experts predicting gas prices could rise up to 7 cents per litre overnight. Roger McKnight of Pro International says the spike is based on rising wholesale prices with final rates determined by individual retailers. Current prices in the region range between $2.15 and $2.25 per litre, and analysts say prices are unlikely to drop anytime soon. Ongoing global tensions and supply disruptions, including issues in the Strait of Hormuz, continue to push fuel prices higher across Canada. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 7 ਸੈਂਟਸ ਪਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੋਜਾ ਮੈਕਨਾਈਟ ਜੋ Pro International ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਲਗਭਗ $2.15 ਤੋਂ $2.25 ਪਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ਼ਨ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। Louis Arbour named Canada's next Governor General. Former Supreme Court Justice Louis Arbour has been named Canada's next Governor General by Prime Minister Mark Carney. She will succeed Mary Simon, who has served in the role since 2021.
Arbor, born in Montreal, has had a distinguished legal and international career. She served on the Supreme Court of Canada and gained global recognition as a chief prosecutor for war crimes in Rwanda and the former Yugoslavia. She later became the UN High Commissioner for Human Rights, advocating against human rights violations worldwide. She is expected to be sworn in as Governor General in early June, taking on the role of King's Representatives in Canada and Commander-in-Chief of the Canadian Armed Forces. Former Supreme Court Justice Louis Arbor ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮੈਰੀ ਸਾਈਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੀ ਜੋ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਬਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਵਜੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ UN ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੀ ਬਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਗੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣੇਗੀ। Canadians urged to complete 2026 census as forms sent out. Canadians are being reminded to complete the 2026 census as letters are mailed out by Statistics Canada. Households and farm operators are expected to fill out the survey by May 12th as required under Statistics Act. Officials say participation is mandatory and failure to complete the census could result in a fine of up to $500. The data collected, including age, income, education, and housing, is used to plan essential government services such as healthcare, transportation, and employment programs. Authorities are also assured that all information remains confidential. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2026 ਸੈਂਸਸ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਊਸਹੋਲਡਸ ਤੇ ਫਾਰਮ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਸਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ $500 ਤੱਕ ਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਵੇਂ ਏਜ, ਇਨਕਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜੌਬਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Canadians among passengers affected in hantavirus outbreak on cruise ship. Health authorities are monitoring a rare hantavirus outbreak aboard the MV Honduras cruise ship near Cape Verde, where multiple cases including deaths have been reported, according to officials. 4 Canadians are among the passengers on board, though there are no confirmed reports of Canadian infections so far. The virus carried by rodents can spread to humans through inhalation or contaminated particles and may cause severe respiratory illness. The World Health Organization says the risk to the general public remains low, but the situation is still under investigation. Canadian officials are advising travelers to monitor symptoms after international travel and follow proper safety precautions in high-risk environments. MV Honduras cruise ship ਵਿੱਚ Cape Verde ਕੋਲ hantavirus ਦਾ rare outbreak report ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਡੈਥਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 4 ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਾਇਰਸ ਰੋਡੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਵੀਅਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਇਲਨੈਸ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਰਿਸਕ ਲੋ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। New Brunswick Liberals expected to introduce property tax overhaul as legislature resumes. The governing Liberals in New Brunswick are expected to introduce a long-awaited property tax overhaul as the provincial legislature resumes.
Opposition leader says the move comes after a sharp increase in property taxes driven by rising home values in recent years. The proposal changes follow a temporary tax assessment freeze introduced in 2025 to review the system. Premier Susan Holt has indicated that the goal is to create a fair and stable property tax structure, with reforms expected before the 2027 tax year. The opposition is calling for measures that will better support municipalities while ensuring affordability for homeowners. ਨਿਊ ਬਰਨਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਲਿਬਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਲਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸੁਜ਼ਨ ਹਾਲਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਫੇਅਰ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 2027 ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਮੁਨਿਸਿਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ beneficial ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਲਈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों से नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ।